കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് Cauchy's integral theorem ആണ്. Cauchy's integral theorem ചെയ്യുമ്പോൾ function f of z analytic inside and on a simple closed curve C, then integral of the function will be 0. That is what Cauchy's integral theorem says. So given a function f of z, we check whether the function is analytic. If it is analytic, check whether the curve C is a simple closed curve. Then you can write the integral as 0. Now when we come to Cauchy's integral formula, again the function f of z is analytic inside and on a simple closed curve C. And here the difference is we are considering the integral of fz divided by z minus a. So integral over C fz divided by z minus a dz will be equal to 2 pi I into f of a if a is a point inside C. So even though the function fz is analytic within C, the function fz by z minus a is not analytic at the point A. That's why the integral is not equal to 0. So if a lies outside C, then the function fz by z minus a will be analytic inside C and the integral will be 0. So given an expression of the form fz divided by z minus a, check whether fz is analytic within C, whether a lies inside C, then you can write the integral as 2 pi I into f of a. If a is outside C, the integral will be 0. Now the Cauchy's integral formula for derivative of an analytic function is integral over C fz divided by z minus a whole raised to n dz will be equal to 2 pi I by n minus 1 factorial, the n minus 1th derivative of f evaluated at a. So here this is the case for n is equal to 1. So you will get this result from the basic formula by differentiating with respect to a. So this is the Cauchy's integral formula. Syllabus നോക്കിയാൽ കാണാം Cauchy's integral formula for derivative of an analytic function topic കാണാം. So this is Cauchy's integral formula for derivative of an analytic function. So let us do some problems using Cauchy's integral formula. So when you consider Cauchy's integral formula, the first thing we have is a simple closed curve C, a function f of z which is analytic inside and on C, and a is any point within C. Then integral over C, closed integral fz divided by z minus a dz is equal to 2 pi I into f of a. So consider integral over C 1 by z cos z dz, where C is the ellipse 9x square plus 4y square equal to 1. So we are going to compare it with the function fz, or with the integrand fz by z minus a dz. So the function in the numerator fz is equal to cos z, and we know this function is analytic everywhere. So in particular it is analytic within and on C. So our first requirement is satisfied. It is analytic within and on C. Now we look at the denominator. So in the place of z minus a we have z, right? So z minus a is equal to z, that is we have a equal to 0. So the next question is whether this a lies within C. C is given to be an ellipse 9x square plus 4y square equal to 1. So x square by a square plus y square by b square equal to 1 form. We know it takes this shape with origin lying within that curve.
or within the ellipse. So a equal to 0. So z is equal to 0 lies inside C. It is a point inside C. അപ്പോൾ A എന്ന് പറയുന്ന point സിയുടെ ഉള്ളിലാണ്. So you can apply this result. This is a simple closed curve. The ellipse is a simple closed curve. So integral over C 1 by z cos z dz will be equal to 2 pi I into f of z is cos z evaluated at A. Here the value of A is 0. So we get this is equal to 2 pi I into cos 0, which is equal to 2 pi I. So let us see one more example. Consider integral over C e raised to minus z divided by z plus 1 dz, where C is the circle mod z equal to 2. So again our function is f of z is equal to e raised to minus z. We are comparing it with integral fz by z minus a dz. And we know this is equal to 2 pi I into f of a provided a is within C. So if in the place of f of z we have e raised to minus z. It is analytic everywhere, in particular inside mod z equal to 2. Then comparing the denominator, we have a equal to minus 1, and the next question is whether it is within C. So our C is the circle mod z equal to 2. That is the circle with center 0 and radius 2. This is our C. So a equal to minus 1. As the radius is 2, minus 1 will be a point within C. So a equal to minus 1 lies inside C. So the next requirement is satisfied, and C is a simple closed curve. So you can write integral over C e raised to minus z divided by z plus 1 dz equal to 2 pi I into e raised to minus z evaluated at z equal to a. That is z equal to minus 1. The value of a is minus 1. So we get this is equal to 2 pi I into minus of e raised to minus of minus 1, which is equal to 2 pi I. So compare it with the expression fz by z minus z dz. This will be equal to 2 pi I into. So you can conclude or you can combine Cauchy's integral theorem and Cauchy's integral formula to write integral over C fz divided by z minus a dz will be equal to 2 pi I into f of a if a is inside C, and if a is outside C, that means the entire function is analytic within C, so that using Cauchy's integral theorem you can say it will be the integral will be 0 if a is outside C. So look for the function, look for the whether it is analytic and check whether the point A is within C. If it is within C, you can write 2 pi I into f of a. Now if you look at integral over C e raised to minus z divided by z plus 1 the whole cube dz. If we want to evaluate this, see now the denominator is a power of a linear factor. It is of the form z minus a whole raised to n. So we make use of the formula for derivative. Integral over C fz divided by z minus a the whole raised to n dz. And that is equal to 2 pi I divided by n minus 1 factorial into the n minus 1th derivative of f of z evaluated at a. So comparing it with this, the given integral with this formula, we can write f of z is equal to e raised to minus z, a equal to minus 1, n equal to 3.
So we have to find this integral. This integral will take the value 2 pi I divided by n minus 1 is 2 factorial f second order derivative evaluated at minus 1. So f of z is e raised to z. This implies f dash z is minus e raised to minus z. F double dash z is e raised to minus z. So we are going to find its value at a. The value of a is minus 1. So f double dash at minus 1 equal to e. Hence, substituting the values, we can write integral over c e raised to minus z divided by z plus 1 the whole cube dz equal to 2 pi I by 2 factorial into e. 2 and 2 cancels and we get pi e I. So if there is a higher power for the linear factor in the denominator, you may make use of the formula for derivative of analytic function. If it is n over here on the right side, we have n minus 1, 2 pi I by n minus 1 factorial, n minus 1 the derivative at a. Now consider integral over c, integral over c dz divided by z into z plus pi I, where mod z plus 3I equal to 1 is the curve C. So C is given to be the circle whose center is minus 3I and radius is 1. So minus 3I means x is 0, y equal to minus 3 and the radius is equal to 1. Now if you look at the integrand, this 1 by z into z plus pi I. This is not analytic at z equal to 0 and z equal to minus pi I. Denominator 0 ആവുന്ന 2 points z equal to 0 and z equal to minus pi I. Now our question is whether these points lie within C. Obviously z equal to 0 is outside C. Right? And what about z is equal to minus pi I? So z is equal to minus pi I. You know the value of pi is 3.14. So minus pi I means minus 3.14 I. So it will be, see, this point is minus 3I and this point is minus 4I. Radius is 1. അപ്പോൾ ഇത് minus 3, y യുടെ value ഇവിടെ minus 3 ആണെങ്കിൽ radius ഒന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ y യുടെ value minus 4 ആവും. So the point minus 3.14 I is within C. അല്ലേ? ഇവിടെയാണ് minus pi I വരുന്നത്. So z is equal to 0 is outside C and z is equal to minus pi I is inside C. Okay. അപ്പോൾ z equal to 0 സിയുടെ പുറത്തായതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ അനലിറ്റിസിറ്റി, സിയുടെ ഉള്ളിലത്തെ അനലിറ്റിസിറ്റിനെ നമ്മൾ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ യു മേ ടേക്ക് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ്. എഫ് ഓഫ് സെഡിനെ നമ്മൾ 1 by z എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫംഗ്ഷൻ 1 by z into z plus pi I can be written as f of z divided by z plus pi I. F of z is 1 by z. And this 1 by z is not analytic at 0, but 0 is outside C. So you can say f of z is analytic within C. ഇത് അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, 0യിൽ അനലിറ്റിക് അല്ല, പക്ഷെ 0 സിയുടെ പുറത്ത് കിടക്കണോണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഫംഗ്ഷൻ സിയുടെ ഉള്ളിൽ അനലിറ്റിക് ആണ്. So see, this is an analytic function. This is of the form z plus
z minus a, where a equal to minus pi. So we get the integral as integral 1 by z into uh, z plus pi I dz equal to integral fz by z plus pi I dz, which is equal to 2 pi I into f of minus pi I. And f of z is taken as 1 by z. So f of minus pi I will be equal to minus 1 by pi I. So we substitute it over here. We get 2 pi I into minus 1 by pi I. Pi I cancels and we get the integral as 2. So if there are points in the denominator or there are terms in the denominator which does not constitute for the non-analyticity of the function within C, then you can group them, all those terms together as f of z. Then you can write fz divided by z minus a dz form. Locate a and find 2 pi I into f of a. Now let us do the question. Integral over C z square plus 1 divided by z square minus 1 dz, where we consider three cases. First one, C is mod z equal to 1 by 2. Second case, C is mod z minus 1 equal to 1. And third case, C is mod z equal to 3 by 2. So look at this function z square plus 1 divided by z square minus 1. Obviously, the denominator is not in the form z minus a, but you can write z square minus 1 as z minus 1 into z plus 1, right? So the given function, that is z square plus 1 divided by z square minus 1, is not analytic at z equal to 1 and z equal to minus 1. Now you look at the first contour. C is given to be the circle mod z equal to 1 by 2. Right? So mod z equal to 1 by 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത് 1 by 2 ആണ്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് 1 ഉം minus 1 ഉം ആണ്. So we can say for the first contour C, z equal to plus or minus 1 lie outside C. അപ്പോൾ അനലിറ്റിക് അല്ലാത്ത പോയിന്റ്സ് പുറത്ത് കിടക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആണ്. സോ യു മേ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് z square plus 1 by z square minus 1 is analytic within C. കാരണം രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് അനലിറ്റിക് അല്ലാത്തത്, 1 ഉം -1 ഉം. ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് സിയുടെ പുറത്താണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് അനലിറ്റിക് വിത്തിൻ സി. അനലിറ്റിക് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് Cauchy's integral theorem അപ്ലൈ ചെയ്യാം. So as this function is analytic within C, you may write z square plus 1 by z square minus 1 dz will be equal to 0. Now for the same function, we take a different contour, mod z minus 1 equal to 1. So now what we have is a circle whose center is 1 and radius is also 1. So it will touch the origin, it will be a circle like this. So this is our C. And again, we check for the singular points. The singular points are 1 and -1. So you can say z equal to 1 lies inside C, z equal to -1 lies outside C.
So our function is z square minus 1 divided by z minus 1 into z plus 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സിയുടെ ഉള്ളിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോയിന്റ് z equal to 1 മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പോർഷനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ f of z എന്ന് കൊടുക്കാം. റൈറ്റ്. ഇവിടെ സിയുടെ ഉള്ളിൽ അനലിറ്റിക് അല്ലാത്തൊരു പോയിന്റ് ഉള്ളത് 1 ആണ്. ആ പോയിന്റിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. സോ f of z is equal to z square minus 1 divided by z plus 1, and this is analytic within C. Right? ഇത് അനലിറ്റിക് അല്ലാത്ത ഒരു പോയിന്റേ ഉള്ളൂ, z equal to minus 1. ആ പോയിന്റ് സിയുടെ പുറത്താണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ is analytic within C. So now you can write integral over C z square plus 1 divided by z square minus 1 dz as integral over C. See, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ f of z എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So f of z divided by z minus 1 dz, and using Cauchy's integral formula we can write this as 2 pi I into z minus a ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ പ്ലേസിൽ 1 ആണ് കിടക്കുന്നത്. സോ 2 pi I into f of 1. f of z നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ f of 1 is z ന് പകരം 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ f of 1 is equal to 0. So this integral is equal to 0. I'm sorry. Right. If this integral is equal to 0 in the second case as well. Now, when you come to the third case, that is integral over C, integral z square plus 1, sorry, this should be z square plus 1. f of z is z square plus 1. അപ്പോൾ f of 1 എഴുതുമ്പോൾ 2 pi I into f of 1. 1 എഴുതുമ്പോൾ 1 plus 1 divided by 1 plus 1, which is equal to 1. We get this is 2 pi I. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് z square plus 1 by z square minus 1 dz, where C is mod z equal to 3 by 2. So ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർവ് കോണ്ടൂർ കുറച്ചും കൂടെ മാറി mod z equal to 3 by 2 എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. The radius is 3 by 2. വീണ്ടും അനലിറ്റിക് അല്ലാത്ത ഫങ്ഷൻസ് 1ഉം minus 1ഉം ആണ്. ഇത് രണ്ടും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ. 1 is less than 3 by 2. So you can say z is equal to 1 and z equal to minus 1 lie inside C. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് Cauchy's integral theorem ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ Cauchy's integral theorem അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ z minus a അല്ലെങ്കിൽ z minus aയുടെ പവർ z minus a whole raised to n എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. ഇതേപോലെ z സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ടേം ഒന്നും അതിൽ അഡ്മിസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ആ ഫോമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് what we do is 1 by z square minus 1 is 1 by z minus 1 into z plus 1. Right? And changing this into partial fraction, that is, we write this as a by z minus 1 plus b by z plus 1. So that equating the numerator, we get 1 is equal to a into z plus 1 plus b into z minus 1. When z is 1, we get 1 is equal to a into 2 plus b into 0, which gives a the value 1 by 2. Similarly, z equal to minus 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this implies 1 is equal to b into minus 2, which gives b the value minus 1 by 2. So substituting it over here, we get 1 by z squared minus 1 as a by z minus 1, that is 1 by 2 into 1 by z minus 1
minus 1 by 2 into 1 by z plus 1. So what we have done is we separated the denominator into linear factors. This is called partial fraction method, and I haven't taken into consideration the function in the numerator. I don't bother about it because my aim was to split the denominator into linear factors. Now you just multiply with that function. So integral over c z square plus 1 divided by z square minus 1 dz. So this is z square 1 by z square minus 1. ഇതിനെ z square plus 1 കൊണ്ട് multiply ചെയ്യണം. So 1 by 2 was common. Integral z square plus 1 by z minus 1 dz minus integral z square plus 1 by z plus 1 dz. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ ഇന്റഗ്രൻറ്റും Cauchy's fz by z minus a എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. Z minus a c യുടെ ഉള്ളിലാണ്, sorry 1 c യുടെ ഉള്ളിലാണ്, minus 1 ഉം c യുടെ ഉള്ളിലാണ്. So you can write the answer as, may I write it here? Okay. You can write the answer as 1 by 2 into, the first one is 2 pi I into f of 1 minus 2 pi I into f of minus 1. So we get 1 by 2 into 2 pi I into f of 1. f of z is the function in the numerator, z square plus 1. z ന് പകരം 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ we get 2 minus 2 pi I into f of minus 1 is also 2. അപ്പോൾ രണ്ടും cancel ചെയ്ത് പോകും. We get the answer as 0. So these are the cases that may appear to apply Cauchy's integral formula. So if the points where the function is not analytic as outside C, the integral will be equal to 0. If it is inside C, then the integral will be equal to 2 pi I into f of a. So given a function, the first thing you will check is whether the denominator is a linear factor or a power of linear factor. That is either in the form z minus a or z minus a raised to n. So power ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പവർ ഇല്ലെങ്കിൽ 2 pi I into f of a എഴുതാം. അടുത്തത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും കിട്ടുന്ന സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് എടുത്തു നോക്കുക. ആ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സിൽ ആകെ ഒരെണ്ണേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് എഴുതുക. ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി അനലിറ്റിക് വിത്തിൻ സി, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ ഫോർമുല ഫോർ എഫ് സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് എ ഡി സെഡ്. അതേസമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ്, സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് കർവിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഓരോരോ ടേം ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. z മൈനസ് എ ഇൻറ്റു z മൈനസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ച് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും Cauchy's ഇന്റഗ്രൽ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും.